new student. Okay, new student. S1 dot ID. S1 dot name. And S1 dot P. Okay, I initialize three properties. Student 1, this is student 1 details. Now, how can I print the student data? S1 dot ID, okay, name P. Here I am printing the same student data by calling name P. Okay, now I'm creating another student. Okay, I'm changing to S2. Malli cheyali student 2 dot ID. Okay, I'm changing the values. You have to type it 101. Okay, so this is the student detail. Again, I'm writing the program S2 dot ID, S2 dot name, S2 dot P. Now can get the two students. Okay, student 1 and student 2. Now if I create again third student, malli enti 3. Okay, student 3 102. Student 3 some name. Okay, student 3 dot P some P. Okay, now S3 dot S3 dot student name, S3 dot student name. Okay. Now here I created 3 students, but while creating the new student data, there is no problem with initialization. Okay, here there is no problem with initialization. So because we are creating new student, we must and should follow these 3 lines of code. But if you observe these 3 lines of code, we are repeating all the ID name P. Okay, this is student 1, this is student 2, student 3, like that. We write 9 lines of code, right? For each student, we are writing 3 lines. 3 student 3 into 3, 9 lines. So we have to minimize this amount of code. Okay, ఇలాంటి కోడింగ్ ని తగ్గించాలి. ఎందుకు అది రిపీటెడ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, ఎందుకు రిపీటెడ్ ఫంక్షనాలిటీ? స్టూడెంట్ ఇనిషియలైజేషన్ ఇస్ న్యూ, సో దేర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ లో ఈ రూల్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అయితేనే న్యూ స్టూడెంట్ ని క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. వాట్ ఇక్కడ ఏంటి, వి ఆర్ గెటింగ్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్ ది స్టూడెంట్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఐడి నేమ్ అనేది అందరికీ సేమ్. సో ఏమైనా కోడ్ బ్లాక్ ఉందా ఇలాంటి లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ని reduce data? Here I am creating a method. The method syntax starts from public void display student data, student details or data. So here I am creating method syntax ela untundi eppudu gaani round parenthesis tho start aitundi flower bracket. This is called method. Okay, it's a method. This method having one name, display student details. So purpose of this method, print this information ID name P. So din ela raavali ikkada like system.out.println ID. Okay, system.out.println name. Okay, system.out.println P. So that's it. Now I'm commenting this all the student code. Okay, here I'm calling S1 dot display student details and S2 dot. I'm commenting these 3 lines of code. No need to write down every time ID name. Write once, call many times. Okay. Now student 3. A student kavali or student select cheskoni calling that functionality. Okay. S3 dot display student details. Now run the code. You can see the same results. Okay. Vachaya leda same results.
Instead of writing 3 lines of code, here I write a 1 line of code by creating a functionality called display student details. So I want to add expression also here. Student ID. Okay, student ID. Now student name. Student name. Okay. Final ga student key. Okay. So I'm rerunning the code again. You can see the clear separation of our field. We are getting student ID 100, student name is Anil, student fee is 15,000. Now second student ID name fee. Like that, you can write n number of students by creating one method called this method. How to access this method? By access name, okay, reference name and dot operator and method name. These 3 things are very important. The reference name is student 1 reference name, dot operator and method name. Like that, we can call n number of times. We are reducing the repetition of the code, repetition of the functionality by creating methods only. So if you learn methods, Java is completely 100% low, 60% మొత్తం మెథడ్స్ మీదే ఉంటుంది. మీరు మెథడ్స్ బాగా క్రియేట్ చేసుకోవడం తెలిస్తే మనం ఈజీగా ఫంక్షనాలిటీని డెవలప్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో బై ప్రింటింగ్ ద స్టూడెంట్ మెథడ్ వి ఆర్ యూజింగ్ void. ఓకే, void అంటే ఏంటి అసలు, ఎందుకు void రాయాలి? Anyone, do you have idea about void? I think void ante sir లోపల డేటా ఏం మెన్షన్ చేయకపోవడం. ఓకే, let me రియల్ టైమ్ లో చెప్తాను. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ టాస్క్ చేస్తాం మార్కెట్ లోకి వెళ్తే. సపోజ్ ఐ వాంట్ బై సమ్ వెజిటేబుల్స్ బై చేయాలంటే మార్కెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి? నేను మనీ ఇస్తే నాకు వెజిటేబుల్స్ రిటర్న్ వస్తాయి. హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ మనీ, ఐఎమ్ గెటింగ్ వెజిటేబుల్స్. ఓకే, అంటే అక్కడ ఏంటి, యు ఆర్ గివింగ్ సంథింగ్, యు ఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్, రైట్? ఓకే, అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా ఉంటుంది. బట్ void అనేది ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఐ టెల్ సమ్వన్ డూ దట్ సంథింగ్. నాకు ఇక్కడ ఒక మీరు క్లాస్ వింటున్నారు, వెళ్ళి ఆ డోర్ క్లోజ్ చేయమంటారు. అక్కడ రాజేష్ వెళ్ళి డోర్ క్లోజ్ చేశాడు, ఒక పని అయిపోయింది. నాకేమైనా రిటర్న్ వచ్చిందా రాజేష్ నుంచి? రాలేదు. టాస్క్ ఈస్ డన్, రైట్? మరి ఫాలోయింగ్. సో నేను ఏం చేశానంటే, ఒక అబ్బాయిని వెళ్ళి డోర్ వేయమన్నాను, డోర్ క్లోజ్ చేశాడు, క్లాస్ రూమ్ డోర్. అక్కడ ఏం జరిగింది, నేను వెజిటేబుల్స్కి వెళ్ళినప్పుడేమో మనీ ఇచ్చాను, నాకు వెజిటేబుల్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ రాజేష్ పని చెప్తే ఆ పని అయిపోయింది అంతే. నేను ఏది చెప్తే అది చేసేసాడు, నాకేం రిటర్న్ రాలే, డోర్ క్లోజ్ అయిపోయింది. అలా void మెథడ్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఐడి ఇస్తే ఐడి ప్రింట్ చేస్తుంది, నా ఫంక్షనాలిటీలో లేదు. నేను వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, అలా void అనేది వర్క్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిటర్న్ టైప్ ఈస్ void. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి? void. ఈ మెథడ్ లో రిటర్న్ టైప్ అనేది void అంట. ఇంకో మెథడ్ లో రిటర్న్ టైప్ ఏంటి? int ఉంటుంది, డబుల్ ఉంటుంది, స్ట్రింగ్ ఉంటుంది. విల్ సీ లేటర్. ఓకే, టుడే విత్ రిటర్న్ టైప్, without return type, without parameters. Okay, let me create a simple method addition. Okay, calculator. Earlier we create addition, right? Into a equal to 10 into b equal to 20. Then we are doing into sum equal to a plus b. Okay, so I want to convert this as a method. So next addition చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏంటి, మళ్ళీ ఇది ఇన్స్టాన్స్ లోకల్ వేరియబుల్. ఈ లోకల్ వేరియబుల్ ఎన్నిసార్లు క్రియేట్ చేసినా కొత్త వాల్యూ అసైన్ చేయాలి ప్రతిసారి. ఇలా కాకుండా I'm creating an add method, public void sum method. The method name is sum. Okay, now I'm cut the code here, pasting here. How to call this sum? ఎలా కాల్ చేయాలి? By creating an instance.
cal letter e1 or cal equal to new call. Okay, cal dot sum. So you can see the 30 as a result by calling that method. Now ఈ మెథడ్ మళ్ళీ నేను నాకు ఇదే రిజల్ట్ ఇంకో క్లాస్ లో కావాలి. ఓకే, ఇదే రిజల్ట్ ఇంకో క్లాస్ లో కావాలి. మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ సేమ్ మెథడ్ ని ఆ క్లాస్ కి ఇన్స్టాల్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ విత్ ది మెథడ్. ఓకే, లీవ్ ఇట్ ద ఫంక్షనాలిటీ బట్ అండర్స్టాండ్ ద మెథడ్. ఓకే, క్రియేటింగ్ వన్స్, రీయూజింగ్ మెనీ టైమ్స్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ కూడా స్టూడెంట్ టెస్ట్ లో నేను స్టూడెంట్ టెస్ట్ చేయవచ్చు మళ్ళీ. write a main method. Now create student equal to new student. Okay, student dot reference name dot display student details. If I run the code, default values are executed. Student name 0, null 0.0. ఎప్పుడు మరి మనకు వాల్యూస్ వస్తాయి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, నౌ ఐ యామ్ ఇన్సర్టింగ్ అగైన్ a new class will consider as a new data. Here I can initialize the student here also. Student name okay, now call it again. Display method will get the data from the particular student initialization. ఇలా ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసి ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేయొచ్చు. దీని వల్ల ఏంటి, వీఆర్ ఎలిమినేటింగ్ రిపీటెడ్ కోడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ సేవింగ్ ద టైమ్ బై క్రియేటింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ. ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, డేటాని ప్రింట్ చేస్తుంది ఎవ్రీ టైం. ఎలా రాస్తున్నాం, సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ లో. ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ది క్యాలిక్యులేటర్ టెస్ట్, సేమ్ థింగ్ ఐ డన్ హియర్. ఓకే, సో వాయిడ్ అనేది ఒక రిటర్న్ టైప్ వితౌట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్. ఏ పని ఇస్తే ఆ పని చేసేదే వాయిడ్, సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే. సో దీన్ని టెక్నికల్ గా ఏమంటారు అంటే, ఇలాంటి ఫంక్షనాలిటీని జావాలో పీపుల్ ఆర్ నేమ్డ్ 4 types of methods. This is the first type of method without return type, without parameters. Okay, what is parameter? Let me explain a second way of creation. Here I am creating another method without return type. Okay, and with parameters. So here I am creating a public void addition method. Okay, so ఇది కూడా ఏం చేస్తుంది, అడిషన్ కూడా సమ్ చేస్తుంది 2 వేరియబుల్స్. సో నేను పారామీటర్స్ అన్నాను. సో పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా మెథడ్ లోపల, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ మెథడ్ లో పారామీటర్ అనేది స్ట్రింగ్ అరే ఆర్క్స్ అంట. స్ట్రింగ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆర్క్స్. ఈ ఆర్క్స్ ని ఏమనొచ్చు, పారామీటర్ అనొచ్చు. ఓకే, ఈ మెథడ్ లోపల సమ్ కోడ్ బ్లాక్ ఉంది. మెథడ్ లోపల ఒక రౌండ్ బ్రాకెట్స్ లో కోడ్ బ్లాక్ ఉంటే దీన్ని పారామీటర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు నేను 2 వేరియబుల్స్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ, ఇంటూ ఏ కామా ఇంటూ బి. సో వీటిని ఏమంటాం, పారామీటర్స్ అంటాం. ఓకే, ఇలా రాస్తే మెథడ్ లోపల ఇలా రాస్తే పారామీటర్స్ అంటాం. ఐ రైట్ డౌన్ ద 2 పారామీటర్స్ ఏ కామా బి. నౌ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, రైట్. అడిషన్ ఏం చేస్తుంది, సమ్ చేస్తుంది 2 వేరియబుల్స్. ఫార్ములా ఏంటి, ఇంటూ టోటల్. వీటిని సమ్ చేయాలి మరి, ఏ ప్లస్ బి. అండ్ ఏం ప్రింట్ చేయాలి, టోటల్ ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, how to initialize the addition. Same thing, call dot addition. So ikkada em cheyali 10, 20. Okay, now so this is called without return type with parameters. Now I am running the program again. David, rerun the program. చూడండి, రెండిట్లలో అవుట్పుట్ అనేది 30 వచ్చింది. 2 ఫంక్షనాలిటీలు కూడా ఏం చేస్తున్నాయి, అడిషన్ చేస్తున్నాయి. అడిషన్ లో సమ్ మెథడ్ లో లోకల్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. వీటిని ఏమనొచ్చు మనం, లోకల్ వేరియబుల్స్. అవునా, లోకల్ వేరియబుల్స్ ఇనిషియలైజేషన్ ఏంటి, అన్చేంజ్. అవునా కాదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ వాల్యూస్ చేంజ్ చేయాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి చేంజ్ చేయాలి. అలా చేయకూడదు కోడ్ బ్లాక్ లో. నేను అలాగే రెండోది ఏంటి, ఇఫ్ ఐ కాల్ డాట్ సమ్ అగైన్, మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేయొచ్చు.
ఈ కాల్ డాట్ సమ్ అనేది ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసినా ఏమి ఇస్తుంది రిజల్ట్ 30 ఇస్తుంది. 100 టైమ్స్ కాల్ చేసినా రిజల్ట్ ఏంటి 30 వస్తుంది. లెట్ మీ డిఫరెన్షియేట్ ఫ్రమ్ అడిషన్ అండ్ సమ్. Sum method. Okay. Now put a round parenthesis a plus b or sum. Here is sum here. Okay. చూడండి నేను 100 టైమ్స్ కాల్ చేసిన ఈ సమ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది 30 ఉంటుంది రిజల్ట్ బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ లోకల్ వేరియబుల్స్ ఇన్సైడ్ ద మెథడ్. ద లోకల్ వేరియబుల్స్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. సో చేంజ్ చేయాలంటే కోడ్ చేంజ్ చేయాలి. కోడ్ చేంజ్ చేయకూడదు ఎప్పుడు కానీ. ఫంక్షనాలిటీ చేంజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోండి. ఏ కామా బి ఇచ్చాను. ఫస్ట్ టైం ఏం చేసింది దిస్ అడిషన్ మెథడ్ రిటర్న్ టోటల్ 100 సారీ 30. సో సమ్ మెథడ్ రెండు కేసులలో 30 రిజల్ట్ చేస్తే అడిషన్ ఫస్ట్ కేసులో 30 రిజల్ట్ చేసింది. ఐఎమ్ కాలింగ్ సేమ్ మెథడ్ అగైన్. దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ 100 200. ఐఎమ్ రీరన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. Now it is getting different results. That is the advantage with the parameters. Okay, parameters తీసుకోవడం వల్ల ఏం అడ్వాంటేజ్? You are getting new results every time. అంటే క్రియేషన్ ఎన్నిసార్లు జరిగింది? ఒకేసారి జరిగింది, బట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ లో జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ విత్ పారామీటర్స్. వితౌట్ పారామీటర్స్ ఏంటి? ఈ వేరియబుల్స్. దీనివల్ల ఈ సినారియో అవసరం ఉన్నప్పుడు వెళ్ళాం. ఎక్కడ డిస్ప్లే స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ ఈ మెథడ్ లో మనం క్రియేట్ చేసిన మెథడ్ లో పారామీటర్స్ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వీఆర్ గెటింగ్ ఐడి నేమ్ ఆల్రెడీ ఇనిషియలైజేషన్ అయిన డేటా తెచ్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి పారామీటర్స్ అవసరం లేదు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ అవసరం వచ్చింది. ఎందుకంటే అడిషన్ అనేది డిఫరెంట్ వేలో పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాం అవసరాన్ని బట్టి. అలాంటప్పుడు 10, 20 ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఉంటే ఏం లాభం? we have to find some other alternate way to getting new results. ఇప్పుడు నేను 100 టైమ్స్ చేస్తే we are getting different types of results, right? ఈచ్ టైం ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ అని మనకు కొత్త రిజల్ట్ వస్తుంది. అదే సమ్ మెథడ్ ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసినా ఏం లాభం? ఒకటే రిజల్ట్ వస్తుంది. అది లోకల్ వేరియబుల్స్ కి పారామీటర్స్ ఉన్న డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు అలా అక్కడికి వెళ్తాం. ఓకే, టుమారో విల్ కంటిన్యూ ద సేమ్ సెషన్ విత్ అదర్ టూ మెథడ్స్. ఓకే, ఇంకా 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇవాళ ఇక్కడికి ఆపేస్తున్నాను సెషన్. ఇక్కడికి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే ఎవ్రీవన్, చాలా ఇంపార్టెంట్. జావా అంతా మెథడ్స్ మీదే ఉంటుంది. మీరు ఇవి బాగా నేర్చుకుంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ 50% జావా వచ్చినట్టే, ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే. ఓకే, టుడే యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ దీస్ 2 functionalities. We'll continue the session tomorrow or Monday. ఎందుకంటే టుమారో ఐఎమ్ నాట్ అవైలబుల్. నేను ఊరికి వెళ్తున్నాను. ఒకవేళ ఉండేది ఉంటే క్లాస్ చెప్తాను, లేకుంటే మళ్ళీ మండే కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే, ఈ లోపు మీరు చేసిన సర్కిల్ ఫంక్షనాలిటీ ఉన్నాయి కదా, మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయండి. సర్కిల్కి వెళ్ళి ఏరియా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఆపరేటర్స్ కదా. లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ రెక్టాంగిల్. ఓకే, డిఫరెంట్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయండి. వితౌట్ పారామీటర్స్ కి విత్ పారామీటర్స్ కి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. ఓకే, ఈ క్లాస్ లో ఏంటి? పబ్లిక్ వాయిడ్ పర్మిటర్. పర్మిటర్ కదా, పర్మిటర్ కి ఏంటి ఫార్ములా? లెంత్ ఒక వేరియబుల్ కావాలి. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? విడ్త్ ఎక్కువ ఉంటుందా, లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుందా? లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది 200, ఇది 100. ఫార్ములా ఏంటి? 2 into L plus B. L plus B. ఇలా మీరు మల్టిపుల్ టాస్క్ చేయాలి. ఇవాళ చేస్తారా? పర్ మీటర్. దట్స్ ఇట్. నా ఎలా కాల్ చేయాలి ఇప్పుడు? క్లాస్ నేమ్ రెక్టాంగిల్ R1 equal to rectangle. Okay, R1 dot per meter. Now you can get the per meter
600. బట్ ఇవి ఎప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇంకోటి కాల్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేయాలి చూడండి, ఇక్కడ వాల్యూస్ చేంజ్ చేయాలి, అవునా? సో అలా కాకుండా నేను ఇంకో ఫంక్షనాలిటీ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, డబుల్ లెంత్, డబుల్ విడ్త్. ఓకే, నౌ హియర్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ ద ఫార్ములా, కామా పెట్టండి. ఓకే, ఏరియా ఏంటి ఫార్ములా? L plus L into V. ఏదో ఒకటి నేను ప్రస్తుతానికి రాస్తున్నాను, మీరు చేంజ్ చేయండి. ఓకే, దెన్ L into width, L into W. ఎనీవన్ మీకు గుర్తులేదా? నాకంటే గుర్తులేదు. L into ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. ఎలా కాల్ చేయాలి? క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? R1 డాట్ రెక్టాంగిల్ డాట్ ఏరియా. ఓకే, సో దిస్ ఏరియా హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ 200 లెంత్, and 100. Next time run చేయండి. Next time I'm giving another area. Okay, this time 150. ఇలా మనం ఒక్కసారి క్రియేట్ చేసి ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేసుకోవడమే మెథడ్స్. ఓకే, దాన్నే టెక్నికల్ గా ఫంక్షనాలిటీ అంటాం. Okay, we see today we learned two types of methods. Okay, without, one is, so this is called without return type. Okay, and with parameters. Okay, with parameters. So ilage emuntundi, same thing untundi without parameters. Okay, without parameters already ikkada rasamu. Okay, next emuntundi with return type, without parameters, with return type, with parameters. Okay, four types of methods ఉంటాయి. We'll continue the session. Practice these two things. Okay, ఈ రెండు వేలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అన్నిటిని. మిగతా టూల్స్ కూడా మళ్ళీ అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. విల్ కంటిన్యూ ఆన్ టుమారో ఆర్ మండే. ఓకే, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ నాకు వాట్సాప్ లో పింగ్ చేయండి.